అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టాపిక్ వచ్చేసి వేరియబుల్స్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. బేసిక్ టాపిక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మరియు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ టాపిక్. వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటి, దాన్ని మనం ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అనేది ఈ పిక్చర్స్లో డీటెయిల్గా డిపిక్ట్ చేస్తుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఒక వాల్యూని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, స్టోర్ చేసుకునే దానికి మనం వేరియబుల్ నేమ్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలనేది ఈరోజు మనం డిస్కషన్ చేసే టాపిక్. మెయిన్గా వచ్చేసి మనం కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు అందులో డేటా ఎలా స్టోర్ చేయాలంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ద్వారానే మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం. ఈ డేటా అనేది చాలా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఇంటిజర్ డేటా ఉంటుంది, ఫ్లోటింగ్ డేటా ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ డేటా ఉంటుంది, డబుల్ డేటా ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. దీని గురించి తర్వాత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ అంటే ఏమిటి, దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనము ఒక చిన్న పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో డిస్కషన్ చేసుకుందాం. ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ను కంపేర్ చేసుకొని, ఈ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో వచ్చేసి గ్లాస్ను వేరియబుల్గా రిప్రజెంట్ చేసుకొని వాటర్ను డేటాగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్. ఈ పిక్చర్ మనము డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ నేమ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైర్. మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు స్టోర్ ద వాల్యూ మీన్స్ ద నథింగ్ బట్ డేటా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. Simply, the definition of what is variable means it is a container which can hold different types of data or contents. Internally, variable is represented by memory location name. Variable internal గా చెప్పాలంటే ఒక మెమరీ లొకేషన్ నేమ్ను కలిగి ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఫస్ట్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ నేమ్ ఏ అని తీసుకుంటే అందులో మనం స్టోర్ చేసే వాల్యూ వచ్చేసి వాల్యూ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ 10, అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ మెమరీ లొకేషన్ ఇస్ 1000. సింపుల్ representation of how the value is stored in computer program in C programming languages is represented in this pictorial manner. You may understand very clearly by seeing this diagram. Just observe this diagram carefully. Next, before you declare the variable, you might follow some rules and regulations before you declare a variable in C programming languages. The first instruction or first rule is composed of letters, digits and underscores. You may use either letters, digits or underscore. With the help of this, all those you may declare a variable in C programming languages. And also the variable is also you know that C is a case sensitive language, is nothing but you may take one example in this below. Data is one variable name, another small lowercase data is also another variable. These are both are different. The C compiler can treat both are different. So C programming language is a case sensitive language. Whenever you declare a variable, if you use uppercase data, compiler will take differently. If you use lowercase data, it will take differently. So that is C is a case sensitive programming languages. You might observe this point. It is very important while declaring the variables whenever you do any operations in C programming languages. And few rules are mentioned in this below. Whenever you declare a variable, you might follow these rules like sequence of digits, underscores, lowercase, uppercase, Latin letters and most Unicode characters. The further slide I can explain detailed manner with the help of examples. You see, suppose you take one example. Int data is here. Int is return type, the type of data you are using. Data is nothing but variable name. The syntax for declaring a variable is return type space variable name, and another one is int space
data to a. This is also valid variable name. You should start with underscore also. It is also valid variable name underscore data, and int underscore data to. This is also valid name. So these are all the valid variable names you should follow whenever you declare a variable in your C programming languages. Another is the first character of a variable name should be either letter or an underscore, not be digit. Compulsory C program మనము వేరియబుల్ C ప్రోగ్రామ్లో మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసే ముందు కంపల్సరీ వేరియబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి either digits or letters, either letters or an underscore, not digits. Suppose this is int space to data. This is invalid variable name. Compiler will not be considered. This is a variable. It simply gives error. Float 9 test. This is also invalid name. You observe int space ABC. This is valid variable name. This is also valid variable name. You must follow the variable rules while declaring the variables. Next, another, you cannot use keywords as variable names. Simply C programming compiler will give error. This is invalid variable name, like switch, for, go to. These are all invalid variable names. The important point, you should whenever you declare variables in your program for the purpose of you should use meaningful names rather than giving random names. You must follow the meaningful names, then only the increasing the code readability. Even whenever the other programmers also can easily understand the purpose of the program. This is and also you are following industry standards. It simply represents. So give meaningful names while writing the programs as well as while declaring the variables. That's good for the programmer. As a programmer, you observe this picture. What is declaration of variable? Int space a end with semicolon. This is simple declaration of a variable. And another one is I am assigning the value to that a variable. Here, before assigning value to that, first a contains on garbage value. That variable name contains the memory location as well as the name of the variable containing the value. Before assigning that value, it contains only garbage value. After assigning the value to that variable, it may contains value. In this context, we have 45 value. A contains. A is stored 45 value. See the above concept, like the usage of variable in C language, how to write in programming. First, the basic header file is include stdio.h, standard input output header file. Next, main function. Without main function, there is no C program at all. I already discussed it previously. So, int space a is declaration of variable. Here I am representing. So then assigning value to that variable, 10 is assigned to that a. After that, I am displaying that 10 with the help of printf statement. That printf statement is executed only with the help of that above header file. Is nothing but standard input output header. Without that header file, this printf statement won't be executed in this program. So you might know this point, as well as you take another. I am also displaying the output of the a, the address of a. And return 0 because main function contains a return type is int, so it returns 0. Then you may see the output of this program, as well as I can execute this program in code blocks also. Don't bother about
understanding of this program. In further, you may slowly understand in detail about this execution of the program. This is the output of this previous program. Initially, a is the garbage value. After assigning 10, it contains value 10. Then address of a memory location is this one. Thanks for watching my video, as well as please subscribe to my DCSPL YouTube channel and share to your friends who wants to know more about C programming. Thank you. And also I can show the live execution of the this program in code blocks. Go to code blocks. I can tell you how to do it. ముందుగా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కోడ్ బ్లాక్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రన్ చేయాలి. అలా వచ్చిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ముందుగా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో మీరు కన్సోల్ అనే అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సి ప్రోగ్రామింగ్ చాయిస్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇలా కాకపోయినా మీరు ఓపెన్ నేను ఇంతకుముందు స్లైడ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ I wrote in this code blocks. You may observe this one, the first represent documentation section, the name of the program as well as who wrote this program. It can be represented in the documentation section with the help of multiple comment lines. It cannot be compiled. It only for the purpose of what is the use of this program. Then we use a header file stdio, that is, then we use main function. Here this is our main intention. Today's lecture is demonstration of what is the usage of variable. A is nothing but variable name. Here the type of A is integer type. So then initially I am not assigning any value to that variable so that containing garbage value. So this can be printed with the help of printf statement, and then I am assigning value 10 to that A, and then I am printing A to that what is the value of A contains, and what is the address of that A is also displaying with the help of printf statement, because main function have return type is the integer, so it returns 0. So in this way, this is the simple usage of variable in C program. This is basic portion of usage of variable. So you may understand in detail by seeing this program, and you may practice in code blocks by changing different variables and different data types. So I can explain in further videos about the deeper usage, what is data type and types of data. All those I can explain in further slides. In this I am going to compile this program. First I can build the process of again compile the current file and then run the program. You may see this output. Initially garbage value A contains, after that assigning value to that A is 10. The A address is 64222044. This is simple. Is variable is nothing but is a container, contains the value, like store the value. To store the value we can use for variable in C program simply.
that contains address of that variable, value of that variable, all those you must remember. This is basic question of usage of variable in C program. Thank you for watching.